Вітаю вас, дорогі українці! Мене звати Вікторія, і я від імені KEPAKY Центру соціальних послуг імені Андреаса Софоклеуса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України, які бажають асимілюватись на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови з метою пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. На сьогоднішньому з вами занятті ми розглянемо різницю між різними шкільними освітами, поговоримо про вашу освіту, закріпимо словниковий запас, а також обговоримо граматику майбутнього часу. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on behalf of the KEPAKY Social Service Center named after Andreas Sophocleus, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporarily displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. Today, we are going to compare different school systems, talk about your past education, your background using vocabulary that we learned with you, and also we are going to talk about the future simple tense, yes, and repeat and increase our knowledge about it. At first, hello guys, how are you today? Yulia Korneyeva, hello. Hello. How are you today, Yulia? I'm okay, thank you. I'm at first with us. You are first time with us, yeah? Yes. Okay, so it's nice to see you on our course. I hope you will like it. So don't be afraid to talk, okay? When I will ask you, don't be afraid to talk, okay? Okay, I will try, yes. Okay, yes, that's wonderful. Let's go here. Yes, iPhone Tatiana. Hello, Tatiana. Hello. How are you 1 today? minute. Come back in at home. You came back home 1 minute ago, yes? Ne. Yeah, yes, nah. Okay, it's Yes, Greek language. yes, It's Greek language, yes. Tatiana. Okay, wonderful. Okay, let's go with you here. Sergey, how are you today? Hello, I'm fine. You are fine, yeah. That's good, Sergey. Is that you are fine? How was your day? What did you do today? Yesterday there was nothing unusual. Nothing unusual, yeah? That sounds good. Tatiana, hello. Hello. Hello, how are you today, Tatiana? Это ко мне? Yes, Tatiana, це до вас. Thank you. This day is good day. This day is good Friday in England. Тетяна Вухіна, це ви? Yeah. Боже, я вас по голосу зараз пізнала. I recognize you by your voice because usually you have surname and now you are just Tatiana in English, so I was confused. It's you or not you? Я тому і спитала, чи до мене, чи не до мене. Okay, yeah, no, Tatiana, to you, yes. Yes, today is Good Friday in England, and my host gave me rules that that is tradition English people bakes on Good Friday. Okay, that's good. Так, I see that some other people joined us. Sophie, please. Hello, good evening. Hello. And I'm well. I hope everyone is doing well too. Okay, that's wonderful. Tatiana Kalina, how are you today? Can you speak? Да, як ваш день? That's right, Тетяна. Як ваш день? How's your day? Hello, I'm good. I want to go to work.
I nice work with me. Mm-hmm. I live beautiful woman and man, man, Okay, man. beautiful what? Гарний що? Жінки, чоловіки. Ah, Жінки, beautiful чоловіки. men and women. Okay, I see. Yeah, beautiful men and women. Good, nice. I see that Daria joined us. Hello, Daria. Hello. How are you today? Everything as usual, thank you. Everything is as usual. That's good that it's as usual. Yes, then it's good. Okay, so we will not wait to other people. I will ask them a little later. Let's discuss your homework, guys. Yes, on previous lesson, your homework was to tell me, yes, about your first day at school. We read with you the text. Yes, the first day at school, to practice some of your vocabulary, yeah, that we discussed about school system and education, and also to repeat past simple because it was many, many years ago, yeah? So, who is ready? Хто готовий? Who prepared a small story about the first day at school? I ready. You are ready? Yes, Sergey? Okay, that's wonderful, Sergey. So we will start with you. Good? Yes, good. Okay. Yeah, you can start. I went to school in first grade several decades ago. The school was located next to the house. My parents took me to school. I was wearing a school uniform and had a backpack. In the backpack there was a pencil case, notebooks, and ABC book. There were about 40 first grade students in my class. The first teacher was with us for 4 years. Her name was Tatiana Andreevna. Oh, you even I remember the name. That's great. Yes. I still communicate with same of my classmates. Some of my classmates. Same звучить як однаковий, да? Same. Ось це буде однаковий, а ви кажете some з деякими, да? Some. З деякими. Yes. Yeah, some of my classmates. Okay, that sounds great. Sergey, thank you for your story. It was nice to hear. Let's go next. Tatiana Lukina, are you ready? Sorry. I don't remember my first day in school. I can tell only in photo. In photo, I was wearing uniform dress with white color and white, не знаю, как манжети. Ой, ну я не пам'ятаю, як будуть манжети на рубашці, якщо чесно. Це вже такі деталі, які... Ну да, and white Cuffs. Манжет буде каст або wristband. Cast and Cuffs. white Через літеру фартушок. Боже мій, ой, забула, слухайте, apron. Фартук буде And white apron. I hang the bucket of asters with my hand.
hands around another children around me were wearing same on uniform. The same Uniforms. uniform, yeah? The same uniforms, and our parents stood aside. Okay, yeah, to the side, yeah? Sounds good. Let's go next, Daria. Are you ready to answer or not? Daria, are you ready to answer? Дар'я, я так розумію, не може говорити. Добре, хто на сьогодні ще готовий? Я. Так, Так, я. Айкон, Тетяна, давайте, слухаю вас уважно. I remember my first day well. I was very worried. I really wanted to put on the uniform, tear bombs, and I bought in flowers with my mother. I very, but my very, как это, волновалась, нервью, да? I was Нервью. very worried. Worried. Тут дана ситуація, But my- вони кажуть або I was very worried, якщо ви не Worried, пам'ятаєте, що ми або but I my- was stressed. Да, but my dad's calmness gave in confidence. I very good remember my first teacher. My teacher, everything very interesting spent lesson. She Що таке spent? Провела заняття? проводила Did. уроки. Yeah, did Так. a very interesting lesson. Або Interesting. conducted. Yes, conducted very interesting. Conducted lesson. I remember my people, my class. My class was very biggest. In class was 45 people. Mm-hmm. Okay, good, nice. Thanks for sharing this story. A little bit grammar mistakes, but please, yes, as I told you, як я вам казала, краще висилайте мені текстом, щоб я могла краще бачити, так, і міняти ось ці якісь ваші слова, да, тобто я буду бачити, мені буде трошечки простіше це робити. Добре? Так, хто ще готовий розповісти історію? Who is ready to tell a story? Who wants to try? Хто хоче спробувати? Давайте я, Юлия. Юля, София. давайте. I remember my first day at school very well. I was very worried. At the school's formal meeting, I lost consciousness and I had a nosebleed. I did not go into the school building. My parents carried me out in their arms, and this was my first day at school. Was your first day at school, yeah? Yeah. Okay, that's not bad. Yes, thank you. It's a short story, but still, yes, I'm happy that you all can talk about it and use past simple and some words. So let's go here. Now we will, if you remember, on previous lesson, we watched with you a story about British schools. Yes, all of you have kids. That's why during this topic of education, yes, we will watch some videos and discuss with you different types of education. So maybe it will help you or your kids. Yes, I hope. So on previous lesson, we watched with you the video about
British schools. Today we will watch the video about American school system. I also tried to find the Cypriot one, but it was very difficult, so I didn't find like a real video where people were talking about it. So that's why now you will watch a little bit with subtitles the story about American school system, and I hope that all of you will understand the most part. Сподіваюся, що більшість з вас зрозуміє найбільшу частину. Це буде означати, що ми досягли успіху, розуміння у темі освіти. Починаємо з вами перегляд. I'd like to take some time to introduce you to the school system here in America. If you've just come here from another country, you may notice some differences in how our schools work. In the United States, students are required to attend school from kindergarten starting at age 5 through 12th grade. After that, they graduate and move on to college or into a career. We have elementary schools for students in kindergarten through 5th or 6th grade, middle schools for students in 6th through 8th grade, and high schools for students in 9th through 12th grades. You may hear these high school students referred to as freshmen, sophomores, juniors, and seniors. We also have a few schools known as K through 8 schools that run all the way from kindergarten to 8th grade. Let's look at typical school schedules. Once school starts, normally in elementary, there's a morning break, lunch, and for younger students, an additional afternoon break. We call these breaks recess. Younger students generally have the same teacher all day. In middle and high schools, students change classes and have different teachers. They have about 3 to 5 minutes to get to their next class. There's a morning break and a lunch. Now it's time to meet the school staff. The principal is the person in charge of the school. Then there's a vice principal who's second in command. These people can help you with questions or concerns that you may have regarding your student. The secretary supports school staff and helps students. They may answer the phone when you call with questions or call your home when your child is sick. Counselors help your child with social or emotional issues, as well as making sure they're taking the right classes. Counselors and social workers are additional resources that we encourage you and your child to access. Teachers teach classes and grade your students. English language development, or ELD teachers, are teachers who specialize in teaching English to English learners in the area of reading, writing, and speaking. In addition to your students' classes during the day, you may have them participate in before and after school programs. These programs support and build on the work your student completes during the school day. Check with your school to see what programs might be available. Your child may also participate in after-school activities, ranging from sports to academic clubs. Okay, so tell me please, do you understand this story about the education? So, In general, да, ну как бы в in целом. generally, yes, загальному, that's correct. In general understood. Barbecue. In generally, you understood, yes? So, if we compare, what is compare? Compare означає порівнювати, yes? If we compare with you, for example, Ukrainian school to American educational system, yes, how do you think? What system is better? And why? Tell me, please. For example, iPhone, Tatiana, how do you think? What education is better, Ukrainian or education in USA? We talk about schools, not colleges or universities, about schools. I don't know, but when I listen and look at video about American school, I think maybe people in American very сейчас dependent, да, более как-то свободно, dependent, Independently. Independent, you have time and behind поведение тоже как-то свободнее, да, как-то
Окей, so расписать. and behavior, yes? Поведіння, у нас Behavior. поведінка Да, буде. and I think maybe comfortable in alone because you have господи, lunch and walk. Сейчас. Опять, как проводят, опять не запомнила. Проводят Контакт. conduct and friendly time. Не все слова, просто знаю, как перемены, вот хотела бы рассказать еще. Changes, переміни. Changes. Changes. Це якщо зміни, change. переміни. Якщо переміна в плані перерва, то тоді це буде інше слово. Якщо перерва, то це break. Break. Ну, I think maybe American school good. Good. Maybe American school is good. Yes, Tatiana Vukina, what is your opinion? How do you think? I don't know. I don't understood video. You don't understand, yes, this video? Yes. Sofie, what about you? Do you understand this video? No. Сергій. Ви зрозуміли це відео? Более-менее, да. Тож, Сергій, скажіть вашу думку. Can you tell me your opinion? What education system about school, I mean educational system, you prefer? You think that Ukrainian is better or American is better? It's hard for me to say about it. I do not know much about American school. This video, it is little for me. Little, yeah, for you. Okay. Даша, do you have opinion? Даша, є у вас ваша думка? Можете? No, I'm sorry. I not see you. I'm not listen I video. didn't see. Я не бачу. I didn't see the video. I didn't see the video. Yeah, you didn't see the video. Sorry. Okay. It's good. Who wants to share the opinion? Let me say, I think the American school is more friendly to children, for children. Okay, more friendly for kids, yeah? More friendly for kids. Yes, American kids, I suppose, don't have, have less rules and ограничений. Ну, окей, пусть будут rules. Rules – це правила, rule – це правило, а ограничення яке – це ліміт. Limits. American kids have less rule and limits than Ukrainian kids. Okay, than Ukrainian kids, yeah? Yes. Okay, so, okay, that's good answer. I heard you very well. Thanks for sharing your opinion. Somebody else wants to say? I really agree with all of you. Yes, we watched with you the video and we see that, for example, schools in United States, they are bigger than schools in Ukraine. Classes also can be bigger, and really kids in United States, they have
more independence, як сказала, да? Більше незалежності. So they don't have so many strict rules even about food, for example, yes? Our kids, they don't have proper lunches at school and so on. These kids, yes, they have a school canteen, but mostly their moms and dads give them lunch. So they become independent since kindergarten. Вони стають незалежні з садочка, тому що в них є свій обід і так далі, і це все іде самостійність. It's all about independence. Really, all the teachers try to be friends. Yeah, they try still to teach, but they try to help and so on. They can learn in different areas. They can learn outside, inside. They have everything a little bit different. Yes, and you can see that classes also are different. Yes. This classroom looks different than from Ukraine. So I think it depends. Some people prefer education in Ukraine. Some people prefer education abroad. Now we will go with you here. We have with you here some countries. We have USA, England, we have Japan, France, and Italy. Let's imagine that you have your kids and your kids, they want to study abroad. Think about the country you would recommend to your kids and why. For example, yes, they don't want to study in Ukraine. Yes, in university in Ukraine. They want to try something else. What, not university, but what country you will recommend for your kids for education? USA, England, Japan, France, or Italy. Please think about these countries and tell me your opinion. Why do you think that your kids, your child or children will be happy to study in this country? So let's start. Tatiana Lukina, what would you recommend to your kids? England school. School in England, yes? School in England. Yeah, we talk about higher education now, not about schools. Yes, we talk about like colleges and universities. Why would you recommend England to your kids? I don't know about schools in Japan and Italy. I know only about school in England. You know only about schools in England, yes? So that's why you can recommend England. Okay, but we discussed with you, maybe it's like a better educational system, yes? Maybe you like the environment, оточення. Maybe you think that your kids will gain knowledges. Згадуємо минуле заняття. Let's remember last lesson, yes? And use the correct vocabulary with you guys. iPhone Tatiana, what country would you recommend to your child? France. France. Yes, why France? No. Tell me your opinion. Why you choose France? Nice, this is country. Такого немає. I like this country. Немає такого. I like. Nice. I like. Я не знаю, де ви це взяли, але, будь ласка, вже треба якось... Да, I like, sorry. I like this country. Okay, just like this country. What about... Yeah, guys, I want to talk about education. Ми намагаємося підняти з вами словник. То, що вам подобається країна, when you say, I like the country, okay, yeah, it's good, you like the country, it's nice, but where is the vocabulary? Де словник? Ми з вами проходили таке, як, наприклад, да, вирази на минулому занятті, які я вам давала повторити, і це ваше домашнє завдання. Вивчити їх. Gain knowledge, наприклад, да? Тобто отримати якісь знання, да? Можна сказати, тобто, бо вона отримає там хороші знання. Good educational system, хороша освітня система, наприклад. Або great practice, наприклад, там чудова практика at university, в університеті там. Ну, наприклад, я не знаю, який там вона в університет хоче піти, да, ваша дитина. Але ви можете використовувати оці слова, наприклад, там learn another language, opportunity to see other countries,
opportunity to live abroad, можливість пожити за кордоном, да, або побачити інші країни. Можливо, ви порадите, наприклад, там цю країну, да, бо, наприклад, можливо, ви скажете, да, дійсно, I like this system, мені там подобається система, да, там. Спробуйте саме з освітньої сторони підійти, чому так. Maybe a good program to get a grant. Чудова програма отримати там грант, наприклад, да, можливо, ну, тобто якусь там грант, або там discount for Ukrainians, nowadays, якась там знижка для українців, чи просто, да, там грант, наприклад. Ну, тобто подумайте, зараз я даю хвилинку, щоб ви глянули записи з попереднього заняття і тою лексикою, яку ми проходили, також спробували це сказати. От чому саме ця країна? Там, наприклад, I want my son to study in USA because I think that educational system in USA, especially higher education like colleges and universities, is great because people have great practices there, they learn language, they have a lot of different opportunities like library, work, can get part-time jobs, yes, they can get different grants, they can even travel abroad, yes. Тобто саме чому, от іменно чому ця система освіти? They can pass exams, там, наприклад, взяти якісь екзамени, там, да, там здати, чи, наприклад, after education there, they easily can get a job, да, там вони можуть легко отримати роботу там з освітою в такій-то країні. Тобто, да, якось так, щоб більше про освіту, а не I like this country, мені подобається ця країна, от поїде дитина туди, подобається. Ми ж вивчаємо англійську, ми ж зараз з вами не просто лялякаємо, так? Ми вивчаємо англійську на тему освіти. Тому давайте трошки сфокусуємось, окей? Let's little bit focus on our vocabulary. Good? Трошки от на словничку ви повторити ці вирази і могли їх розповісти. Даша, давайте ви спробуйте. Tell me, please, what country you want your child to study? В якій країні хотіли б, щоб ваша дитина вчилася? Ukrainian. Ukraine, you want? Okay, that's great. Yeah, okay, that's great. So, tell me, please, yes, why Ukraine and what do you like about education in Ukraine? Now my children the very best of the best Ukrainian school. My children they were two country. One country Spanish. Spanish go to school French. Next time Cyprus school греческая школа. Greek Yes, Greek. И first time my big son they tell me, mom, very good, very nice Ukrainian school, really. Okay, that's wonderful. That's amazing. Nice to hear about that. Yulia Korneyeva, can you say something? I would prefer in England, school in England. Проводила уроки? Еще раз, не услышала. Це не я, це якийсь все. інший був. Будь ласка, продовжуйте. Sorry. It's opportunity, да, это возможность to knowledge English language. English language is international language. It's Knowledge – це знання. Opportunity to know. Language. Да, language – це мова. Language. English is international language. So it helps to my children to get a good job in future. Yes. Okay, to get a good job in future, yes? And as I know, как я знаю, да, as I know. As I know. Или насколько, as I know, in England, in English school,
Lonely study how to introduce yourself, how to communication with other children, other people. It's very important skill. Окей, other people skill, навики інших людей. Окей, ну це я вам кажу, да? Це ви сказали, да? Навики інших людей. Other people skill, да? Ви хотіли сказати навики? Я сказала, это очень важный, it's important skill, it's important skill to как это, уметь, to be able, да, to be able to introduce yourself and communicate with other people or children. Окей, with other people or children. Yes, I see. Юля, там де підписана Софі, can you share your idea? What university or what country, I mean, you would recommend your kids? If I must choose from China, France or Italy, this is And USA and England, yes? We have and USA and England. Maybe I will choose China. Because Chinese language is taken over the world. And I know, but I don't know exactly education system, but I think this is maybe, and this is a strong system in school. Окей, yeah, thanks. Так, хто ще хоче виявити бажання поговорити про систему освіти? Дар'я? Yeah. You know, my kids, they are bilingual, so I prefer them, to go to try to have a grant for education on American or England, Yeah, okay. for example. And you know, I prefer maybe more American education system, because I have some friends that travel по обміну, як сказати. That travel, they exchange students. Такі студенти? They were the students for exchange, and Or they use exchange programs. And I get that, you know, in our education system, they teach us to teach, and in their system, they teach how to live and how to use your knowledge. But I don't like, you know, for me, England, it's more how is it? Comfortable for living. England So is I more will, comfortable for living, yeah? yeah. Okay. So I will recommend them to choose something of these two countries. Okay, yeah, good. Thanks. So it's what I want to hear. Yes, why do you want to choose it and what do you like about it? So now we will work with you a little bit about the opinion of one person. Yes, a boy. He will explain where does he want to study and where is he studying and what he thinks about it. Yeah. So the text is not difficult, but we will try to read with you this text, yes, and to understand it. So let's start with reading. Tatiana Lukina, can you read, please, the first part of the text and translate it? I'm a student at London College. I love my college, but I don't like living in London very much. It's very big and very expensive.
I'm 19 years old, and I live with my parents and my two brothers. My father is a doctor, and he works in a hospital near our house. My mother doesn't work. She looks after the house and the family. Я студент в Лондонском колледже. Я люблю мой колледж, но я не люблю жить в Лондоне очень сильно. Это очень... Он очень большой, очень дорогой. Мне 19 лет, и я живу вместе с моими родителями и двумя братьями. Мой отец доктор, и он работает в больнице возле нашего дома. Моя мама не работает, она присматривает за домом и за семьей. Okay, good. Thanks. Very well. Let's go next. iPhone. Tatiana, can you continue reading, please? London College in good, but London London College is good, but it isn't very interesting. The students are ok, but they're not very friendly. I want to go to another college for 6 months. I can't do this next year because I have my exams. So I want to do it this year. Лондонский колледж очень хороший и не очень хороший и не очень интересный, получается. Yeah, not so. Потому что студенты все не очень дружелюбные. Я хотів би розказати Студенти нормальні, ну, типа, окей, да? Для них слово окей, це як, типа, ну, все підходить. Тобто студенти є, типа, нормальні, але не дуже дружні. Не очень дружні, да, дружелюбні. Я хочу пойти с несколькими коллегами в колледж на 6 месяцев. Я не мог в следующем году, я не смог делать в следующем году, потому что у меня были экзамены, да, и я не хотел, я хотел остаться типа на следующий год, да, делать их в следующем году. Yeah, I want to go to another college. College – це не колеги. Коліг буде колеги, воно інакше пишеться. Це коледж. Я хочу піти до іншого коледжу for 6 months, на 6 місяців. Цього року I can't do this, да? Я не можу це зробити наступного року, тому що маю екзамени. Тому я хочу зробити це цього року, да? So I want to do this year. Сергій, please continue reading. I want to go to college in India or Japan. I want to learn about the country and the people, and I want to meet new friends. I think this will be very good for my education. Я хочу поступить в колледж в Индии или Японии. Я хочу я хочу учить, я хочу узнать больше о странах и людях, и хочу встретить новых друзей. Я думаю, это будет очень полезно для моего образования. Yeah. Okay, nice, very well, thanks. Let's go next. Юля, там, де Софі підписано, читаємо, перекладаємо.
I will look at for information on the internet, and I've found some colleges. There is a college in Delhi in India, and there is another one in Tokyo in Japan. There are both very good colleges. Я рассмотрю информацию в интернете и нахожу о нахожу некоторые колледжи. Некоторые есть один колледж в Индии, город Делхи, и другой колледж в Токио, в Японии. Эти два, оба очень хорошие колледжи, и мне надо, наверное, оформить грант for a grant from my college. Ну, ми далі вже, по ідеї, не читали, да? Извините, я не увидела, все, тогда стоп. Ага. І так, хорошо. На англійській мові ми з вами дістали до very good colleges, правильно? Эти очень хорошие колледжи, да. Так, дуже хороші коледжі. Далі вже ось тут читаємо далі. Даша, будь ласка. I need to apply for grant Apply for from – це подавати apply. заявку. Це навіть на роботу. Якщо ми кажемо, то ми кажемо apply for a job. Okay, I need to apply for a grant from my college to pay for the course. I need to write a letter to ask for the grant. I will write the letter, but I haven't sent it yet. Can you help me, please? Here's the letter. Мені потрібно подати заявку. Я хочу подати заявку на грант коледж, Коледжу, щоб оплатити. щоб оплатити курс. Так, добре. Я хочу написати письмо з проханням о гранті. Я написав письмо, но ще не відправив його. Не могли б ви мені допомогти, будь ласка? Ось письмо. От письмо. Вот письмо. Yes, Erty. Так. І він надав свій лист. So we can see, yes, how the boy, he studied at college, yes, but he explained why he wants to study. This is A2 level. Це у нас рівень А2, це дуже простий рівень. Наступне заняття ми спробуємо більший рівень, да, з більш складною лексикою. Тут така вона простенька, але ми пробуємо з вами. Зараз прочитаємо листа, який він написав, так? Починаємо з вами від початку до сюди і читаємо, будь ласка, Дар'я. Ні, це я. Зараз в мене телефон зависає просто. Dear Mr. John, Дар'я. I am writing to you because I want to go to a college in India or Japan for 6 months next year. India or Japan, наголос. Japan, yep. I think this will be very good for my education because I can meet new friends. This is very important for my future job. Дорогой містер Джон, я пишу вам цього листа, тому що я хочу поїхати в коледжі в Індії або в Японії на наступні 6 місяців в майбутньому році. Я вважаю, це буде дуже добре для мого навчання, тому що я можу вивчити дізнатися про Україну і людей,
і завести нових друзів. Це дуже важливо для моєї майбутньої роботи. Так, добре. Корнієва Юля, читаємо, будь ласка, наступний абзац, перекладаємо. I've looked for information on the internet and I found two colleges. One is in Delhi in India and one is in Tokyo in Japan. They are both very good colleges. The courses start in September and they finished in March. I want to leave London in August and I want to come back in April. Я знайшов інформацію в інтернеті. Я шукав. Я шукав інформацію в інтернеті. I looked for, це шукати, вірно. Я шукав шукав, інформацію в інтернеті. Все правильно, так. І я знайшов два коледжа. Один це в Делі в Індії і один в Токіо в Японії. Вони обидва дуже гарні коледжі. Заняття починаються в вересні і закінчуються в березні. Я хочу покинути так Лондон, виїхати з Лондона в серпні і хочу повернутися в квітні. Okay. Good, very well. Thank you for translation. Let's go here. Так, хто ще не читав, не може зрозуміти? За сьогодні вже всі, да, здається, читали. Тоді йдемо по кругу. Айфон, Тетяна, читаємо, перекладаємо цю частину. I need some money for the course. The Delhi, да? Course is 2000 and the Tokyo course. And the Tokyo course. And the Tokyo course is 3,000 franc. I also need some money for my flight and my student's house. Can you help me, please? Is there any money for this in the college? Мне нужно немного денег для курса. Дельхи курс стоит 2000, и в Токио курс стоит 3000. Мне только нужно немного денег для моего flight. Trade. Що таке trade fine? Тут нема, стоїть просто flight. Для мого рейса, тобто flight – це квитки на літак. Для моего, да, я думаю, рейс, не рейс. Для моего рейса и для моего студенческого дома. Ну, для моего дома. Я могу... Можете ли мне помочь, пожалуйста? Немного денег. Чи є гроші для цього? Для этого колледжа. That's right, good. So that's how the official letter looks like, да? Тобто, як виглядає офіціальний лист, де людина... Thank you very much for your help. Говорить. Спасибо за вашу помощь. Okay, good. So let's go with you here. We have with you some questions and I want you to choose the correct variant. So where does the writer live? Do you remember this information? What is the correct variant? In London. Look here, you have choices A, B, C, and D. Where does the writer live? Where does it live? A. With her parents and brothers. A. With parents and brothers. Yes, I agree.
Okay, that's right. That's correct. He lives with his parents and brothers. Next, what does the writer's father do for a job? Do you remember? He works in a shop, in school, or where? Доктор. Hospital. He works in a He hospital. works in hospital. Okay. Why does the writer want to study abroad? Can you choose the correct variant? To meet new friends. To learn about a new... А тут декілька To learn about new country. варіантів. To maybe. learn about a new country. Okay, so that's correct. Yeah, he also Okay. wants to meet some friends, yes, and so on. But yes, the main idea is that he wants to learn about a new country, yes. But he also Yes. kind of wants to take a break from studying because he will not study and he can't take a grant next year, yes. So he has opportunity on this year. So that's why he wants to take this chance, get a grant, yes, and use this money for traveling a little bit. Which country does the writer want to go to? India and Japan. India or Number Japan. C. Yeah, so also not very typical countries. Yeah, so it's mostly like for traveling when people choose such countries for experience. How much does the course in Tokyo cost? B. 3,000. 3,000. 3,000. That's correct. Good. Wonderful. That's right. Okay. So here, yes, we saw with you the example how people talk a little bit about their education. What I want to do, yes, here, now we will watch with you another small video. And this is video from a TED Talk, and it's about education for all. But you will be now surprised because usually adults are talking, дорослі говорять, and this time you will listen to a child, to a kid. And this is a native speaker kid. Це носій мови, дитина, але носій мови. So I would like to try to understand this kid. Я б хотіла, щоб ви зрозуміли цю дитину і подивилися, яким словником володіє носій англійської мови, але дитина, так? Тому що це цікаво, бо для них ця мова є англійська, да, рідною, вони на ній говорять, сприймають так само речі, як наші діти, не вивчають, як ми, да? І мені хочеться, щоб ви спробували зрозуміти дитину, яка розповідає про освіту для всіх. Після прослуховування цього аудіо, будь ласка, на аудіо ми завжди фокусуємося, тому що сприймати діалоги завжди легко хвилину. У нас з вами іде 3 хвилини відео. Інформація дуже цікава, і мені хочеться, щоб ви сказали мені в кінці найосновнішу ідею цього відео. Добре? Тобто, що мається на увазі в виразі education for all, освіта для всіх. Тобто, що ця дитина мала на увазі. Не відволікайтеся, не читайте повідомлення, відложіть свої телефони, не дивіться, хто що вам там пише ці 3 хвилини. Посвятіть 3 хвилини собі і навикам свого сприйняття на слух. Добре? Не треба, бо я дійсно, коли даю завдання на відео або аудіо, і потім мені люди кажуть, ой, а я там середини прослухав, бо мені там написали. Ну, типу, що вам важливіше? Ви відповісти на питання зможете, а от сприймаєте ви на слух тільки зараз, цю секунду. Ви потім закінчиться заняття, ви що, включите, переслухаєте? Ні, ви підете готувати вечерю. Тому давайте будемо дорослими, так, і зараз фокусуємося на аудіо. Все відклали, слухаємо уважно. Ще раз, дитина говорить про освіту для всіх на виступі TED Talks. Approximately 70 million children don't have the opportunity to go to school every day. This is the same number as the amount of people that live in Thailand. Imagine an entire country missing out on their education. Out of the 70 million children that can't go to school every day, 25 million of them will never go to school, either because of money or there isn't a school in the area. Most of the kids that aren't able to go to school are girls. One of the worst places for school is Africa, because 33 million kids can't go to school there, and 18 million of these are girls. Only 2/3 of these kids will ever graduate high school. This is an amazing story about a girl named Jacinta at the age of 13. She lived in Tanzania, a country in Africa, when her family could no longer afford for her to go to school. So she had to drop out. She then had to work as a servant 18 hours a day and only made $13 a month.
Then a charity called CAMFED raised money for Jacinta and her family so that she would not have to work anymore and could go back to school. Later, she was sent home and had the opportunity to start school once again. So she headed back to school. After she went to school, she got a great job and was able to send her brothers and sisters to school. But it's not just the kids and families that don't have enough money. It's there's not enough teachers. For example, in India, they need about 350,000 more teachers. And in West Africa, they needed about 380,000 more teachers. But for every kid in the world to be educated, we would need approximately 5 million more teachers. When adults don't get proper education as kids, it leads to bad things. For example, if you aren't literate, you can't get a job. And if you can't get a job, you can't make any money. There's about 798 million adults who still lack basic literacy skills. And also, if you don't know, literacy means reading or writing. Some ways that you can help is by donating to a charity, as in UNICEF or CAMFED. CAMFED is a charity that helps girls in Africa go to school, while UNICEF is a charity that helps kids all over the world. But what would really help is spread the word. Tell your friends and families about these charities and to donate. The last thing you can do is just be grateful for your own education and take school seriously. But this can't just happen on its own. We need to do it. Education is something that not everybody has, so you should value your education, because when we don't learn, the world never changes. So tell me, please, do you understand this girl? Очень сложно. It's very difficult. Очень сложно, серьезно? Subtitles help to understand. Okay, what is the main idea what is the problem she discussed? Яку проблему? What is the problem she discussed there? If we will not have education, we will cannot change world. This Yeah, that's right. If we, in the end. yeah, it's better to say if we don't, yes, have an education, we will not change the world. Yes, she was talking about people from different countries. Yes, what country is the country where it's very difficult to get education? Africa. It's No, Africa, that's India, right. And Africa, India, that's correct. Yes, poor countries. Yes, some of the poor countries. Tell me, please, the most people from kids, yes, who can't get the education are boys or girls? Girls. Girls, yes, so it's also very strange. Yes, so there are a lot of kids who can't get the education, but most of them are girls, yeah? Okay, tell me, please, yes, she said the story about the girl in Africa, yeah? Tell me, please, this girl, she finally got the education or not? Finally, yes. В кінці вона отримала, дівчинка, про яку йшлось мова, там про Африку? Yes, she stopped her job and go to school again. That's right. She got to school, yes? That's correct. She go to school again. Tell me, please, yes? Do you remember how many hours this girl was working? 19 hours? 18, yeah, 18 hours a day, yeah? Tell me, please, how many hours a day do you work, Daria? How many hours do you work? 8 hours is usual. 8 hours, yeah, not 18 a day, yeah, 8 hours. Okay, iPhone, Tatiana, how many hours do you work a day? 24. I don't remember. Ви не пам'ятаєте, скільки ви годин в день витрачаєте на роботу? Я думала, що там надо. I maybe 8, maybe 10. 8 to 10 hours, yes? Okay. Good. Корнеєва Юля, how many hours do you spend on work? The same, 8 hours.
The day. same 8 hours, yes, per day. Okay, yes, so typically a normal person, yes, spends around 7-8 hours working, yes. We, of course, can take extra hours, we can have some troubles at work, and it depends on what kind of work, what position do you have, and where, yes. But in average, I think it's 7-8 hours, yeah. It means like it's a normal working hours, yes, so per day, and then per week you will get like 37, I don't know, 40 working hours that people think it's okay, yeah. Some people are able to work less, like only 3-4 hours a day, yes. Some people work maybe 2-3 hours a week, yeah, but it depends. But for kids to work 18 hours a day, it's too much, yes. Kids Mhm. should study, yeah. As you see, this girl, she is just a, she's even not a teenager, вона навіть не підліток, yeah? She's like, I don't know, 10, 11, 12 maybe years old, yes? And you can see what kind of vocabulary did she use, да? Ми можемо подивитися, який словник вона використовує, так? Да, вначале там вообще такие слова, что я даже их и не знаю, например. Вона Она там говорить говорила. approximately. 70 Вот, да, вот million это. children don't go to school. Це approximately, це приблизно. Де записати? Звичайно, просте слово приблизно, яке нам округлює дати, да? І якби, звичайно, для носія мови це є нормальне слово. Approximately. Він чує це від дорослих і може спокійно це сказати, тому що в школі також він зустрічає це слово. Approximately. Amount of people that live in Thailand. Це кількість людей. Amount of something – це кількість. Imagine – уявляти. Да? Тобто вона говорить, що якби вона там говорила в цьому реченні про те, що існує певна кількість людей, які не можуть ходити до школи. І в Таїланді проживає така ж сама кількість людей. Тобто вона каже, уявіть собі, ціла країна, яка не може ходити до школи. Да? Зараз вона скаже imagine, це уявіть собі, що це ціла країна. Давайте прослухаємо цей вираз ще раз. Imagine an entire country missing out on their education. Да? І вона говорить це також простими для них виразами, але складними для нас. Entire – це вся. The entire world – цілий світ, весь світ. The entire country – вся країна. Miss out – це означає упускати. Да? Ми знаємо, що слово miss – це не тільки сумувати за кимось, це ще упускати якісь можливості, там автобуси і так далі. Miss out on their education, тобто упускають свою освіту. Out of the 70 million children that can't go to school every day, 25 million of them will never go to school, either because of money or there isn't a school in the Either because of money or there isn't a school in the area. Either or, ми з вами якось вчали, це конструкція або-або. В даному випадку, да, вона говорить, тобто причина, the reasons, причина, по яким ці діти не можуть отримати освіту, да, either because of money, або через гроші, or there isn't a school in, або немає школи. Either or, або. Це відео є доволі складне, тут є дуже багато різних слів, да, які мені хотілося б пройти, але дивіться, далі вона говорила, да, там про двох дорослих, who still lacked basic literacy skills. На минулому занятті ми говорили, literacy – це граматика, тобто письмо, да, а lack – це нестача, нехватка чогось. Тобто навіть дитину, да, можна не зрозуміти носія мови. Тому якщо от говорять там, о, я там мультик дивився, да, і деякі з цього сміються, а ви спробуйте подивитись мультики Диснея. Там настільки складна лексика, що навіть я, як викладач, можу і перекладати якісь слова. Здавалось би, коли ми дивимось, ми розуміємо ці мультики, і вони з таким класним, хорошим змістом. Так і є.
Але лексика там зовсім не дитяча. Тобто, коли знімаються мультики в англійській мові, там люди не підстраюються, типу, от там дитинка 3 роки буде дивитися, ми там не будемо казати слово approximately, або lect, або literacy. Та ні, там ще гірше, повірте. Тому, знову ж таки, це все про словник. Да? Окрім наших занять, вам недостатньо буде 3 рази на тиждень вивчити лексику. Що ми робимо з цим відео? Дома ви дивитесь це відео рази 3-4 і отак зупиняєте на паузу, дивитесь якісь речення і намагаєтесь перекласти їх, ось так почитати і виписати собі переклад складних виразів. На наступному занятті будемо з ними опрацьовувати, щоб зрозуміти це відео. Окей? Домовились? That's what we are going to do with you. Це те, що ми будемо робити. Але я хочу, щоб ви трошки напряглися і не прийшли на готове заняття, де я вам дам слова, а щоб ви опрацювали цю лексику наразі самостійно. Як рекомендацію, я вже казала, as a recommendation, I recommended a film, я рекомендувала фільм Look Both Ways. Хтось дивився? Подивитись обома шляхами. Давала на минулому занятті рекомендацію. Ні? Ніхто не дивився? А шкода, ви упускаєте можливість сприймати англійську мову. Будь ласка, запишіть собі зараз Look Both Ways. Подивитися обома шляхами. Дуже проста англійська. Хороший... Це художній фільм, так? Ну, чому художній? Ну, звичайний, не знаю, від Netflix. Просто романтична комедія. Чи не комедія? Просто романтика, коротше, не комедія, тому просто романтичний фільм. Він про життя, я вже казала, дівчинка завагітніла і буде розглядати життя. І що буде, якщо вона вагітна, що станеться з її життям, і якщо ні. Тому він називається Look Both Ways. Тобто дивитись по обидві сторони там, або обома шляхами, якби, щоб гарно передати. Життєві дуже діалоги. Тобто, чому я раджу такі фільми, схожі на ці? Тому що ви будете бачити діалоги з батьками, з дітьми, як дорослі говорять про свої стосунки, про свої почуття, про свої сумніви, про роботу. Там буде інтерв'ю на роботу, як вони влаштовуються на роботу, як заводять нових друзів. Це база, це лексика, це сприйняття на слух, це розуміння контексту. Воно, я ж вже казала мільйон разів, це не буде легко. Будь ласка, от я рекомендую фільми, кожного разу рекомендую, питаюся, хтось дивився, тиша. Ну, чесно, типу, візьміть, ви ж 100% інколи щось дивитесь. Десяте, візьміть собі ту чашку кави, зробіть, кладіть дітей і подивіться для себе. З англійською, помучайте себе. Воно буде складно, так, воно буде незрозуміло, так. Якщо ви не зробите цей крок і не переступите себе, я вас, мої всі знання, я в вашу голову не засуну, розумієте? А якщо я вам даю і кажу, що це безкоштовні можливості покращити, а ви вже рік займаєтеся, а цього не робите, то теж не буде толку, розумієте? Тому, будь ласка, поставте серйозно. Рекомендую, по-перше, ось цей фільм, це просто з останніх, що я подивилася і знаю, що там не складна лексика. Вона складна. В тому плані, що там багато ідіом, виразів, фразових дієслів і так далі, але можливо здогадатися. Тим паче, я рекомендую подивитися з російськими субтитрами. Українських, на жаль, якось часто не роблять, тому, будь ласка, просто знайдіть його з російськими субтитрами, він 100% є, я думаю, вам буде цікаво. По-друге, якщо у вас є діти, я рекомендую подивитися якийсь мультик саме. Особливо мультик, який ви знали. Я до цього казала фільми. Якщо ви не хочете дивитись фільми, то подивіться мультик, який ви знали. От включіть Lion King, Король Лев. Вам стане одного цього мультика, щоб зрозуміти, що лексика взагалі нелегка. Або із останніх фільмів він називається Migration. Дуже класний мультик, я від Діснея також, здається. Ходила з сином в кіно, we went to the cinema in Ukraine with my son. Дуже класний, дуже хороший дитячий мультик. І якби мені, як дорослій людині, дуже зайшов. Прям вообще мені на топі просто, якщо щось подивитися, от мені прям хочеться його передивитися. І класна лексика. От чесно, там просто реально хороша, чудова лексика. Там є момент, як сестричка обнімає братика, повірте, там просто вообще you need a hug, you are sad, ти сумний, тобі треба обійняти. І ви запам'ятовуєте, ви ці моменти дивитесь, вам вважається ні, але ви запам'ятовуєте hug, обіймашки, you'll be better, тобі буде краще. Ви не будете все розуміти, але будуть такі вирази, які ви вже знаєте. Тому напрягайтеся, добре?
Я вже казала, і на Ютубі, і в Інстаграмі, почніть з коротких, але все ж таки буде краще, якщо хоча б раз, два, три на тиждень ви будете дивитися фільми з субтитрами. Це складно, але повірте, це результат. У мене сестра прийшла з нульовим рівнем в мою групу, не в цю, в іншу там, да, ну, то індивідуальні групи. Так повірте, в мене сестра алфавіта не знала. Зараз рік пройшов, рік і 4 місяці пройшло. 2 рази на тиждень були заняття в групі, де була моя сестра. Моя також група. Ті самі завдання. Я веду всім однаково. Моя сестра уже півроку дивиться все тільки в оригіналі. Бо просто я порадила, вона почала, було складно, тепер вона дивиться тільки в оригіналі, розумієте? Вона звикла, їй зайшло. Вона теж до сих пор половину не розуміє, але вона собою, да, я неї пишаюся, бо вона зробила оце досягнення. Вона просто почала. Почніть ви, добре? Хочу почути, що за вихідні ви подивилися фільм. Хай ви половину не зрозумієте, я хочу почути, що ви його подивилися, і що ви дивилися англійською мовою, і що ви сприймали англійською мовою. Добре? А як краще дивитися, ну, з англійськими субтитрами? Юля, якщо ви включите і ви включите фільм, і ви по вашому рівню, як ви себе оцінюєте, якщо ви бачите англійською, ви розумієте, що там написано, то, звичайно, дивіться вже з англійською. Якщо ви розумієте, що вам складно, ну, типу, ви не в'їжджаєте, то включіть краще російські, подивіться, там спочатку почніть з російськими, там місяць-два з російськими, потім переходьте на англійську. Знову ж таки, у вас буде оцей lack, слово, да, це lack, нестача, you will always have the lack of vocabulary. Повірте, у вас завжди буде нестача словника. Ну, завжди. Це 100% якісь будуть теми, які ви не знаєте. Я коли включила серіал про вампірів, так повірте, я думаю, я взагалі англійську не знаю. Там як пішло, то все вампіряцьке, там оборотні і так далі. Я кожне слово гуглила. Ну, типу, тепер я знаю, окей, подивилася 6 сезонів, вивчила слова. Потім було там про вбивства, як ізбіжать убивства. Ну, все, я труп, гроб знаю. Розвагання трупу, да? Ну, це залежить від контексту. Я в житті не говорю про розчини тіла, да? А коли ти дивишся серіали, в тебе з'являється така лексика, яка на нашій мові, якщо нам сказати, вона зрозуміла, так? Так само, як я дивлюся медицинський серіал. Якщо мене запитати, деякі слова, то я навіть не згадаю, як їх перекласти, там, про операції і так далі. Зато я включаю серію свого серіалу з субтитрами на англійській, так я все знаю. Ну, якби це називається пасивний словник, розумієте? Сказати мені теж складно, бо я не лікар, я кожного дня не говорю там про ті операції, там, да, подай мені там щось, вони там кажуть, ці щіпчики і так далі. От я зараз не згадаю вам, як будуть ці хірургічні щіпці англійською мовою, але включіть мені серіал, і вони будуть оце говорити, і лікар англійською скаже, а я дивлюсь цей серіал вже давним-давно без субтитрів, так я зрозумію, що вона від нього хоче, розумієте? Це називається пасивний словник. Коли в мене от фокус на цій темі медицинській, я все розумію, бо сприймаю на слух і цей, але повторити не можу. І це нормально. Ну, це нормально, розумієте? Не треба боятися, що, я подивився, а сказати не можу. Ну, то ви можете сказати тим активним словником, яким ви володієте. Але чим більше ви дивитесь, тим більше воно у вас буде сприйматися. Але знову ж таки, чому я раджу вам look both ways? Бо він не медицинський, він життєвий. Розумієте? Я можу говорити на життєві теми, я обучаю загальній англійській мові. Коли я працювала в медколеджі, я вчила людей скелета на англійській мові. Так тоді я знала і скелет, і фельдшери, і в мене були зуботехніки, і я знала, як їм зуби пояснити англійською мовою. 7 років пройшло. Я знаю, що зуб – це тіс, і мені цього достатньо, розумієте? Бо я зараз людей не вчу ротовій порожнині. Це також, так само, як юрист, він, якщо сфокусований, наприклад, на розлученнях, він буде гарно фокусуватися на розлученнях, але, наприклад, не на вбивствах, якихось crimes, преступленнях і так далі. Правильно? Тобто ми завжди з вами сфокусовані в своїй роботі на якійсь певній сфері. І це нормально чогось не знати, це нормально не розуміти. Але треба робити над собою, оці, як воно кажуть, step out of your comfort zone. Боже мій, що це означає? Вийти з зони комфорту українською. Зрозуміло? Угу. May I ask you, if I'm watching it without subtitles at all, it's okay or it's don't give me nothing?
new knowledge. Without subtitles, no, it's good if you, like when you listen and you understand everything, of course it's good, but I prefer to have English subtitles in case I don't get some sentence, yes, or I will be distracted, I can read it. Mhm. Yes. You know, I choose such movies that I get something, everything. Because, for example, when I turn Peaky Blinders, and there are too much accents, and Of course, it Peaky was Blinders, yes, it's a difficult one. takes Yeah, so something more. Yeah, it's like how's it on English? Бедный несчастный. Maybe you know they take Oscar for best. no, Yeah, poor and sad, honestly, no, I don't know this one. it was nothing new at all. Nothing new, yes? Okay, so if you Yeah, it's very easy. if you feel that it's too easy for you and nothing at all, watch without subtitles. For example, I always watch with subtitles. Yes, I don't know. I can't say that I read them. Yes, I don't read them. I mostly listen because when I watch TV shows and series, I do something. I cook, I don't know, like I do sport, I do some presentations, like a background. Да? Для мене це як шум, фон, я все розумію. Але якщо я почую якесь речення, і там, наприклад, я розумію з того, що там якесь слово для мене нове, то мені субтитри допомагають в тому плані, що я можу швидко вихопити взгляд, да? I can catch the word and I can Google it, for example, or use Urban Dictionary and remember this word. So it depends, Daria. If you feel yourself better without subtitles, watch without subtitles. But as for me, subtitles, English subtitles, it's always better. It's always better to have them because you can check yourself. Okay. It's very. No, it's, I get that it's very. Impossible that you don't have their words, you like don't know. Ну, тобто це крайне неможливо, щоб там повністю були вирази, яких ви не знаєте, які ви знаєте. Ну, тобто, що там все повністю буде сфокусовано на тому, що там вирази, які ви знаєте. Там 100% є фразові слова, ідіоми, якісь collocations, словосполучення, да, які, можливо, ви не, якби всього просто не можна знати. Я кажу по собі, бо я, якби до цих пір не все знаю, не всі ідіоми, яких там більше 400 варіацій в англійській мові, да, і так далі. Хоча я викладаю вже 12 років, але досі не все знаю. Тому я б радила все ж таки дивитися з субтитрами. От саме на випадок у цих фразових дієслів, ідіомів і так далі. Ага. Тоді це буде просто набагато цікавіше і набагато корисніше. Наприклад, сьогодні я дивилася серіал, да, і я просто для іншої групи зберігла, ми проходили з ними просто деякі вирази, да, і от я зберегла, наприклад, варіант, там було, там про стосунки, просто в нас тема relationship, і там людина каже, honestly, I thought you were into Alex. Це, зрозуміло по контексту, чесно кажучи, я думала, що тобі подобається Алекс, да, але не словом I thought you like Alex, да, а вираз you were into. Тобто ти була, якби до нього, you were into, да, це якби такий collocation, сталий вираз. От, наприклад, да, я зберігла як субтитри, і це зручно, бо ви можете це побачити. Да? Або людина каже I messed up. Що таке I messed up? Да? I messed up означає, що я зробила щось не так. Я облажала. Mistake up. Messed up. Як mess, як безпорядок. I messed up. Це означає, я облажалась, наприклад. Да? І, тобто, якщо ви отак дивитесь і розумієте це по контексту, це чудово. Але субтитри дають вам можливість побачити це слово. Да? Це дуже цікаво і дуже класно. Або, наприклад, слово workshopping. От ви знаєте, що таке workshopping? От ви почуєте речення, ви слухаєте і вам кажуть, you know what, I'm still workshopping it, but it's gonna be great. Отлично. Отлично, да? І ніхто, наприклад, нічого не зрозумів. Тобто, якщо, Дар'я, вам це зрозуміло, то це круто. Але все ж таки я рекомендую субтитрами саме от вам щось зберегти, там, на скріншот нажати, прогуглити потім це слово. Це завжди корисніше, да? Тобто, бо я, наприклад, досі люблю дивитися з субтитрами. Я ж кажу, я не кажу, що я їх читаю, бо я готую в цей час, або презентацію роблю, але коли я чую щось таке цікаве, мій погляд іде на субтитри, я можу їх заскріншонити, і мені не треба робити оці дії, типу включити-виключити. Тому моя рекомендація включати субтитри і себе перевіряти, бо те, що ви чуєте, і потім ви бачите, да, це трошки краще.
Але, звичайно, в кого менший рівень, то раджу починати з російськими, з українськими, якщо є можливість. Якщо є Netflix, взагалі класно, там дуже багато є саме українських субтитрів, буде дуже зручно і корисно, і користуватися дуже легко. Але ми з вами на сьогодні закінчили, тому дякую за заняття. У мене наступна дівчинка вже чекає, тому ми з вами закінчимо. Добре, якщо будуть якісь питання. Дякуємо. Дякуємо. Будь ласка, подивіться. Thank you so much. Мучайте себе, вам і фільм може сподобається. Він дуже простий, але просто чому він мені подобається? Бо там життєві теми, життєві діалоги, просто про життя. От просто ви дивитесь про чуже життя, і це цікаво. Бо ви дивитеся англійською, ви сприймаєте діалоги, і потім в наступних моментах, в фільмах, коли будуть схожі діалоги, ви будете чути таку саму лексику. Зрозуміло? Угу. Окей, guys. Thank you for Дякуємо. Bye-bye. See you soon. Але подивіться, я в понеділок запитаюся. I'll ask you on Monday. Bye. Okay. Bye.